Hello students, today I am going to explain the free and forced vibrations, resonance phenomena and the noise pollution. First of all, free vibrations. What is meant by free vibrations? సో ఇక్కడ చూడండి 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను ఇచ్చాను. ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తూ మనం డెఫినేషన్ చదువుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ పెండులం. సింపుల్ పెండులం చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ it is in the stable state. This is in the stable state. When we apply some external force on the simple pendulum, then that pendulum is set into vibrations. It will be vibrate in the vertical plane. And in the second example, we have a tuning fork, and if it is stuck by some rubber hammer, మనము ఒక రబ్బర్ హ్యామర్తో మనము ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ మీన్స్ శృతి దండం అంటాం. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని మనము స్టక్ చేస్తే it will be vibrate. So when some external force act on the body, then the body set into vibrational state. సో ఇక్కడ సమ్ వైబ్రేషనల్ స్టేట్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి వైబ్రేట్ విత్ ఇట్స్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దట్ వైబ్రేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రీ వైబ్రేషన్స్. సో వెన్ ఎ బాడీ సెట్ ఇన్ టు వైబ్రేషన్స్ విత్ సర్టన్ ఫోర్స్ అండ్ లెఫ్ట్ ఫ్రీలీ మీన్స్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ అండ్ లెఫ్ట్ మనం వదిలేస్తున్నాం ఫోర్స్ని అప్లై చేసి అండ్ వీఆర్ leaving that body. So then the body set into vibrations. Then with a fixed frequency it is vibrating, and that frequency is called a natural frequency, and the vibrations are called free vibrations. I am repeating once again. When the body set into vibrations with certain force and left freely, then the body vibrate with its natural frequency, and that vibrations are called free vibrations. There are so many examples, and here I am discussing the two vibrations of the tuning fork and the vibrations of simple pendulum. Means these two objects are set into vibrations with due to some external force, due to some certain force. So this is free vibrations. Then we go for forced vibrations. What is meant by forced vibration? Here the vibrations of the system is vibrate due to repeated action of some external force. మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ రిపీటెడ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్. సో ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఫ్రీ వైబ్రేషన్స్లో మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసి అండ్ వదిలిపెడుతున్నాం. సో కంటిన్యూస్ ఫోర్స్ అప్లికేషన్ అనేది లేదు. జస్ట్ వన్స్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ అండ్ లెఫ్ట్ ఫ్రీలీ. బట్ హియర్ ద ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ ఏ రిపీటెడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ, and due to that repeated action of external force the body will vibrates with the frequency, and that vibrations are called forced vibrations. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఒక స్ట్రింగ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు సౌండ్ బాక్స్ ఆఫ్ ద గిటార్. దెన్ ద వైబ్రేటింగ్ స్ట్రింగ్ ఫోర్స్ ద సౌండ్ బాక్స్ టు వైబ్రేట్ ఎట్ ఇట్స్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే మనము గిటార్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనం స్ట్రింగ్ని మనం వైబ్రేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సౌండ్ బాక్స్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా మనం సౌండ్ బాక్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద గిటార్ అండ్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్, and the string is vibrating, and continuous force is these continuous external forces affected by the sound box. The sound box is affected by the vibrating string, and the sound box is also set into vibrations. So that's why these vibrations are called forced vibrations. సపోజ్ ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని తీసుకొని వైబ్రేట్ అవుతున్న ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని ఒక బాక్స్ పైన మనం ప్లేస్ చేసామనుకోండి,
అప్పుడు ఆ బాక్స్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో అంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ద బాక్స్ విల్ బి ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ అండ్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ద ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఈస్ ఫ్రీ vibrations. That is the difference. Means here in the forced vibrations there is a repeated action of the external forces influenced by the body. So ఇక్కడ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే the sound box in turn the force air particle inside the box to vibrate at the same natural frequency as string. అంటే సౌండ్ బాక్స్లో ఉన్న ఎయిర్ పార్టికల్స్ కూడా న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్ట్రింగ్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో సేమ్ మ్యాచ్ అయ్యేలాంటి ఫ్రీక్వెన్సీతోనే వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఎందుకంటే సౌండ్ బాక్స్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద స్ట్రింగ్ కాబట్టి. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ విచ్ వైబ్రేట్స్ డ్యూ టు రిపీటెడ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్. సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఫిగర్ కూడా మనం గమనించవచ్చు. ట్యూనింగ్ ఫోర్క్, వైబ్రేటింగ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద, ఇట్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఆన్ ద బాక్స్. మౌంటెడ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఫోర్సెస్ more air particles vibrating creating a louder sound. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఆన్ ద వుడెన్ బాక్స్ అండ్ ఎ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ హ్యావింగ్ సౌండ్ బాక్స్. సో సౌండ్ బాక్స్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది అంటే, సో ఈ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని మనం వైబ్రేట్ చేస్తున్నాం, బట్ సౌండ్ బాక్స్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో డ్యూ టు రిపీటెడ్ vibrations of the musical instrument the sound box is also vibrating. So this is the forced vibrations. Next we go for resonance. So we discuss the free vibrations and forced vibrations. Now what is meant by the resonance? Resonance is the phenomena in which the body vibrates with its natural frequency under the influence of another vibrating body of same frequency is called resonance. ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? వైబ్రేటింగ్, ద బాడీస్ వైబ్రేట్ విత్ ఇట్స్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్ విత్ ఇట్స్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ దిస్ బాడీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనదర్ బాడీ సేమ్ లైక్ ఇన్ ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్. సో ఇందాక చెప్పాం సౌండ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో పాటు సౌండ్ బాక్స్ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి వైబ్రేట్ అవుతుంది అని, వీటిని ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ అంటాం. సపోజ్ దట్ ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్ ఈజ్ వైబ్రేటింగ్, the body is under the forced vibrations and vibrating with the same frequencies as the first body ఫ్రీక్వెన్సీతో ఈక్వల్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వైబ్రేట్ అయిందనుకోండి, సో దాన్ని రెజొనెన్స్ ఏర్పడిందని అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే when the military band is vibrating outside, the vessels in home starts vibrating with same frequency. మనం బయట అవుట్ సైడ్ అంటే ఇంటికి బయట వైపు ఏదైనా బ్యాండ్ సౌండ్ వినిపించింది అనుకోండి, సో ఆ వైబ్రేషన్స్ వల్ల ఇంట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ వైబ్రేషన్ అనేది ఏమంటాం? ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్. యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ ద ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్. సపోజ్ ఇఫ్ ద vibrations of the objects is same as the vibrations of the musical military band, then resonance phenomena takes place. Next one, when the vibrating tuning fork is placed vertically, the table also vibrates with the same frequency. The same మన ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్స్లా ఫోర్స్డ్ వైబ్రేషన్సే అవుతున్నాయి, బట్ the forced vibrations are having the frequency same as the natural frequency of the first body. Then the body is said to be in resonance. Next ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. Musical instruments can made to vibrate by bringing them in contact with vibrations which have the frequency
equal to natural frequency of the instrument. సో మనం మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తోటి కాంటాక్ట్లో ఏవైనా ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ప్లేస్ చేసినట్లయితే, మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ప్లే చేస్తే దట్ వైబ్రేషన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద బాడీ అండ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ ఆల్సో మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ యాజ్ ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సోల్జర్స్ స్టెప్స్ 4th ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి. మనకి పరేడ్ చేస్తారు కదా సోల్జర్స్. సపోజ్ ఒక బ్రిడ్జ్ పైన పరేడ్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ద బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఆల్సో వైబ్రేటింగ్ విత్ ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ సోల్జర్స్ the steps of the soldiers, the frequency of the steps of the soldiers is same as the frequency of the bridge. Then the resonance takes place and the body will vibrate with maximum amplitude. ఇక్కడ మీరు మెయిన్గా గమనించాల్సింది ఏంటంటే, రెజొనెన్స్ ఏర్పడిందంటే ద బాడీ విల్ వైబ్రేట్ విత్ మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. సో ఇక్కడ సోల్జర్స్ పరేడ్ చేస్తూ మార్చ్ పాస్ చేస్తే on the bridge, so the bridge is vibrating with the same frequency. If the frequency of the steps of the soldiers is equal to the vibrations of the bridge, then resonance takes place and the bridge can vibrate with maximum amplitude. Then there is a possibility for collapse. అంటే కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్తో అది వైబ్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో కొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. సో మనం ఎర్త్క్వేక్స్ చూసినప్పుడు, భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది ఎక్కువగా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే ఎర్త్ వైబ్రేట్ అయినప్పుడు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ, ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద హోమ్. Then the objects will vibrate, the resonance takes place and the objects will vibrate with maximum amplitude. So మనకి ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అంటే ఎర్త్ వైబ్రేట్ అయ్యే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఆబ్జెక్ట్ వైబ్రేట్ అయ్యే ఫ్రీక్వెన్సీకి ఈక్వల్గా అయినప్పుడు రెజొనెన్స్ ఏర్పడి మనకి మ్యాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్తో ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇంట్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ మూవ్ అవుతూ ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో అలా రెజొనెన్స్ ఏర్పడిందంటే మనకి ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రెజొనెన్స్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ వన్స్ అగైన్. The phenomena in which the body vibrates with a natural frequency under the influence of another body of same frequency is called resonance. ఇలా అయినా చెప్పొచ్చు, లేదా the body set into the vibrations due to repeated action of some external force and the frequency of that forced vibrations is equal to the natural frequency of the first body. Then resonance takes place and the body will vibrate with maximum amplitude. I will share one more definition in the group, so make note of it. So next final topic వచ్చేసి కండిషన్స్ ఆఫ్ గుడ్ ఆడిటోరియం. ఒక ఆడిటోరియంని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఎటువంటి కండిషన్స్ని ఫాలో అవ్వాలి అనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, అడిక్వేట్ లౌడ్నెస్. అంటే మనకి లౌడ్నెస్ అనేది ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉండాలి. అంటే మనం ఆడిటోరియంలో ఎక్కడ కూర్చున్నా కూడా ఆ స్పీచ్ అనేది మనకు క్లారిటీగా ప్రాపర్గా వినాలి. ప్రతి ఒక్కరికి కరెక్ట్గా లౌడ్నెస్, ప్రాపర్ లౌడ్నెస్ అనేది మెయింటైన్ చేసేలాగా ఉండాలి. సో there should be adequate loudness at all parts of the enclosure.
ఆ ఎన్క్లోజర్లో అన్ని పార్ట్స్లో కూడా మనకి అడిక్వేట్ లౌడ్నెస్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆప్టిమమ్ రివర్బరేషన్. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో. ఆప్టిమమ్ రివర్బరేషన్ ఈజ్ neither be too large nor too small. If it is too large, then there is a chance of missing clarity ఉండదు. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టూ స్మాల్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఆడిబుల్, అంటే మనకి అది ఇన్ఆడిబుల్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో అలా ఆప్టిమమ్ రివర్బరేషన్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రానస్ నాయిస్. ఎక్స్క్లూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నస్ నాయిస్ అంటే అవుట్ సైడ్ వెహికల్స్ సౌండ్ కావచ్చు, ఇంకేదైనా మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి సంబంధించిన మ్యూజిక్ కావచ్చు. సో అవుట్ సైడ్ నాయిస్ అనేది కంప్లీట్గా ఆడిటోరియంలోకి ఎంటర్ కాకుండా మనం మినిమైజ్ చేయాలి. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూజ్, కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎక్స్టర్నస్ నాయిస్ని ఆడిటోరియంలోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో దానికోసం జనరల్గా మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే డోర్స్, విండోస్కి మనము కర్టెన్స్ అవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఎక్కువగా అవుట్ సైడ్ నాయిస్ లోపలికి రాకుండా ఉండడానికి కర్టెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సౌండ్. సౌండ్ అనేది అన్ని డైరెక్షన్స్లో ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉండాలి. ద సౌండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ షుడ్ బి ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ inside the enclosure. Next, elimination of echoes. Echoes should be eliminated in the auditorium. ఖచ్చితంగా ఎకోస్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడింది మళ్ళీ రిపీటెడ్గా ఆఫ్టర్ వన్ రిఫ్లెక్షన్, అంటే మనకి వాల్స్ పెద్దగా తీసుకుంటే 16.5 ఈజ్ ద మినిమమ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద అబ్స్టకిల్ అండ్ ద అబ్జర్వర్ టు హియర్ అన్ ఎకో. వి నో దట్. సో అలా మనకి హాల్లో ఎకోస్ ఉండే ఛాన్స్, ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, లో సీలింగ్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఎకోస్ని ఎలా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. లో సీలింగ్ అండ్ పాలిష్డ్ సర్ఫేసెస్, అంటే ఎక్కువ సౌండ్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్తో కోటింగ్ చేయడము, లేదా కన్స్ట్రక్టింగ్ రఫ్ సర్ఫేసెస్. సో ఇవన్నీ కూడా యూజింగ్ కార్పెట్స్ అండ్ కర్టెన్స్, వీటి వల్ల మనము ఎకోస్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇన్ ద ఆడిటోరియం. అండ్ ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎకలన్ ఎఫెక్ట్. సపోజ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆడిటోరియంలో, స్టేజ్ కోసం మనం స్టెప్స్ తీసుకుంటాం కదా. సో అలా స్టేర్ కేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఈచ్ స్టెప్స్ విల్ బీ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అందుకని మనకి స్టెప్స్ పైన మనం స్టేర్ కేస్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఈచ్ స్టెప్ ఈజ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ అండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ఎకోస్ అన్నమాట. సో అలా నాయిస్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనం ఆ స్టేర్ కేస్ని కార్పెట్స్తో కవర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అలా కార్పెట్స్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ ఎకలన్ ఎఫెక్ట్ని మనం తగ్గించవచ్చు. ఎకలన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ డ్యూ టు ద స్టేర్ కేస్ అన్నమాట. సో స్టేర్ కేస్ వల్ల మనకి ఎకోస్ ఏర్పడే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీఆర్ యూజింగ్ ద కార్పెట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ గుడ్ ఆడిటోరియం. సో అడిక్వేట్ లౌడ్నెస్, ఆప్టిమమ్ రివర్బరేషన్, exclusion of extraneous noise, uniform distribution of sound, elimination of echoes and elimination of echelon effect. Next, the final topic is the definition of noise pollution and the causes, effects and control of noise pollution. Noise. What is meant by noise? So noise, sound ni manam noise ani eppudu antam. If it is unwanted, disturbing, harmful, then it is noise. Any unwanted, disturbing, harmful sound that impairs and interferes with hearing causes some stress and it affects the concentration and work efficiency or causes accidents,
కాల్డ్ నాయిస్ పొల్యూషన్. అంటే ఒక అన్వాంటెడ్ నాయిస్ అనేది, అన్వాంటెడ్ సౌండ్, డిస్టర్బింగ్ సౌండ్ అనేది it interferes with our communication. It interferes with our communication and causes some stress and causes some disturbance in our working place, and it disturbs our concentration and also causes accidents. It also causes accidents is called noise. మరి నాయిస్ని క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? సో ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి మ్యాన్ మేడ్ అయి ఉండొచ్చు లేదా న్యాచురల్ అయి ఉండొచ్చు నాయిస్ అనేది. సో నాయిస్ ఈన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు థండర్స్ and the barking of dogs, sounds from birds, animals. This is the noise created naturally. Thunders, barking of dogs, sounds from birds, animals. ఇవన్నీ కూడా నాయిస్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ద నాయిస్ క్రియేటెడ్ బై టెలివిజన్స్, రేడియో, and the musical instruments during the functions, and loudspeakers we are using for announcements, and the crackers, cinema halls, schools, offices, community halls, horns of the vehicles, and sounds by transport like lorries, buses, jeeps, van, cars, etc. సో ఇవన్నీ కూడా నాయిస్ని క్రియేట్ చేసే ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ మనం ఆల్రెడీ డైలీ లైఫ్లో ఇవన్నీ గమనిస్తూనే ఉంటాం. నెక్స్ట్ వి గో ఫర్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్. ద నాయిస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ట్రాఫిక్, locomotives, aircrafts, and building constructions, civil constructions, industries, factories, power generators, air conditioners, vacuum cleaners, explosions in stone crushing, and shouting of people in public gatherings. So these are the causes of noise pollution. So see one more slide here, the sources of noise pollution: road traffic noise, aircraft noise from railroads, construction noise, noise in industry, in building, in consumer products, loudspeaker, public addressing systems, and firecrackers. These are the sources. Next, effects. Effects అంటే నాయిస్ వల్ల మనకు జరుగుతున్న నష్టం ఏంటి? How it is affecting the human being. The noise pollution affects the human health, comfort, and the efficiency. So it causes impatience, mental disorder, headache, increasing blood pressure, sleeplessness, nerves breakdown, temporary deafness or permanent deafness, heart, liver, kidney problems, contraction of blood vessels, and skin pain. సో మనకి మెంటల్ డిజార్డర్ వచ్చే ఛాన్స్, హెడేక్, బీపీ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ వి విల్ సఫర్ డ్యూ టు స్లీప్లెస్నెస్, నిద్ర పట్టకపోవడం. నెక్స్ట్ టెంపరీ డెఫ్నెస్ రావచ్చు లేదా పర్మనెంట్ డెఫ్నెస్ రావచ్చు. హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, లివర్ ప్రాబ్లమ్స్, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్, ఇలా సో మెనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి అకర్ డ్యూ టు నాయిస్. Next here,
Next, it interrupts the communication of the health. Next, the noise due to sudden explosions may cause cracks in walls, windows, doors, glasses, and when noise like resonance may collapse buildings and bridges also. సో ఇవన్నీ కూడా మనకు జరుగుతున్న డ్యామేజెస్. సో మన కమ్యూనికేషన్ని డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, హ్యూమన్ కమ్యూనికేషన్ని. సడన్ ఎక్స్ప్లోషన్ వల్ల మనకి బిల్డింగ్స్ కావచ్చు, డెలికేటివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇండస్ట్రీస్లో కావచ్చు, అవన్నీ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ కావచ్చు, నెక్స్ట్ ఫిజియలాజికల్ ఎఫెక్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు, లాస్ ఆఫ్ హియరింగ్, నోయన్స్, హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్, ఇంటర్ఫియరెన్స్ విత్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ వర్కింగ్ ఎఫిషియన్సీ, ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి. Next, the solutions for noise pollution. What are the solutions? So we discussed the sources of the noise pollution and the effects of. Next, the final one is solutions. ఎలా మనం మినిమైజ్ చేయాలి నాయిస్ని. సో ఇక్కడ తీసుకుంటే there are so many methods here. Similar to automobiles, lubrication of machinery and serving should be done to minimize noise pollution. సో ఇది మనకి డెఫినేషన్ కాకుండా we go for this one here, the methods of minimizing noise pollution. So in view of serious effects of noise pollution, human beings strict enforcement law should be made to prevent this disaster. అంటే ఒక ఖచ్చితమైన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లా అనేది కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి టు మినిమైజ్ దిస్ నాయిస్ పొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే పబ్లిక్ అడ్రస్సింగ్ సిస్టమ్ విల్ బీ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు లిమిటెడ్ పీరియడ్ అండ్ లిమిటెడ్ సౌండ్ లెవెల్. మనకి చాలా చూస్తుంటాం డ్యూరింగ్ ద ఎలక్షన్స్ అందరూ రకరకాల అనౌన్స్మెంట్స్ తోటి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, లౌడ్ స్పీకర్స్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ ఏంటంటే లౌడ్ స్పీకర్స్ ఆర్ పబ్లిక్ అడ్రస్సింగ్ సిస్టమ్స్. సో వీటిని మనం ఎక్కువ టైం, డే టైం, నైట్ టైం అని కాకుండా ఒక లిమిటెడ్ పీరియడ్, లిమిటెడ్ టైం పీరియడ్ని మనము మెయింటైన్ చేయాలి. లిమిటెడ్ పీరియడ్ మెయింటైన్ చేయాలి, లిమిటెడ్ సౌండ్ లెవెల్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఎక్కువ నాయిస్ క్రియేట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. దెన్ ద టైమ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ట్రైన్స్, ఏరోప్లేన్స్ ఈజ్ టు బి మెయింటైన్ టు అవాయిడ్ కంటిన్యూస్ నాయిస్. అంటే ఇక్కడ ట్రైన్స్ కూడా కంటిన్యూస్గా ఏరోప్లేన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మనకేంటంటే టైం గ్యాప్ ఇస్తూ ఉంటే ప్రతి టూ ట్రైన్స్ మధ్యలో, టూ ఏరోప్లేన్స్ మధ్యలో టైం గ్యాప్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తే కంటిన్యూస్ నాయిస్ అయినా మనము మినిమైజ్ చేయొచ్చు. ఎట్లయినా నాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది, బట్ కంటిన్యూస్గా కాకుండా మనం మధ్యలో టైం గ్యాప్ని మనం మెయింటైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, విండ్ మిల్స్ షుడ్ బీ మోడర్నైజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్. విండ్ మిల్స్ని కూడా మనము మోడర్న్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి మనము నాయిస్ క్రియేట్ అవ్వకుండా మనం కొత్తగా అడ్వాన్స్గా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఇండస్ట్రీస్లో కొంచెం ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్స్ని యూస్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే బై రీప్లేసింగ్ ద నాయిస్ ప్రొడ్యూసింగ్ మిషనరీ బై సోఫిస్టికేటెడ్ మిషనరీ. మనకి ఎప్పుడు చాలా సంవత్సరాల నుంచి మనం ఒకటే మిషన్ యూస్ చేస్తూ ఉంటే, సో డ్యూ టు కంటిన్యూస్ వర్కింగ్ ఆఫ్ దట్ మిషన్ మనకు అది డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, నాయిస్ క్రియేట్ చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆ ఓల్డ్ మిషనరీని మనము, అంటే సౌండ్ క్రియేట్ చేసే మిషనరీని సోఫిస్టికేటెడ్ మిషనరీతో మనం రీప్లేస్ చేయాలి మోడర్నైజ్డ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి. నెక్స్ట్, టు కవర్ నాయిస్ క్రియేటింగ్ మిషనరీ బై సమ్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్, రబ్బర్ లైక్ కాయిల్. సో మనం నాయిస్ క్రియేటింగ్ మిషనరీని ఒక రబ్బర్ లాంటి మెటీరియల్తో మనము కవర్ చేయడం వల్ల కూడా నాయిస్ని మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు. అండ్ సౌండ్ ప్రూఫింగ్ టెక్నిక్ని యూస్ చేయాలి డ్యూరింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, అంటే ఇండస్ట్రీని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడే సౌండ్ ప్రూఫింగ్, మనం సౌండ్ ప్రూఫింగ్ పెయింటింగ్ వేయడం కావచ్చు, అలా వాల్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు సౌండ్ ప్రూఫింగ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేయడం వల్ల
ఇండస్ట్రీలో ఉన్న నాయిస్ని మనకు బయటికి రాకుండా మనము రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ టు క్రియేట్ వెజిటేషన్ బై ప్లాంటింగ్ ద ట్రీస్. సో మనం హైవేల పైన జనరల్గా ఎక్కువ ప్లాంట్స్ని మనము నాటినట్లయితే సో అవి కూడా ఏమవుతాయంటే నాయిస్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి రిమైనింగ్ ప్లేసెస్లో నాయిస్ని తగ్గించవచ్చు. నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ నాయిస్ కంట్రోల్లో కొన్ని మెథడ్స్ని యూస్ చేస్తున్నాం. అవేంటంటే సో ఇట్ మెయిన్లీ ఇంక్లూడ్స్ ఎయిర్ ట్రాఫిక్, రోడ్ ట్రాఫిక్ అండ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కమ్యూనిటీ నాయిస్ కంట్రోల్ కింద మనం తీసుకుంటాం. సో కమ్యూనిటీ నాయిస్ కంట్రోల్ టెక్నిక్లో ఏం చేస్తున్నాం, zoning the area around the airport so that no one can allow to construct any building or factory within the near to the airport. అంటే ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర కావచ్చు, ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర కూడా ఆ చుట్టూ ఉన్న ఏరియాని మనం జోనింగ్ చేస్తున్నాం. సో ఆ జోనింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ వేరే కన్స్ట్రక్షన్ లేకుండా, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టరీ, సో దీని చుట్టూ కొంత ఏరియాని మనము కంప్లీట్గా బ్లాక్ చేస్తున్నాం. ఎలా బ్లాక్ చేస్తున్నాం, అండ్ ఇక్కడ ఎవరు కూడా ఎటువంటి ఇల్లు కట్టుకోవడం కానీ ఎలాంటి చేయకుండా, ఏ బిల్డింగ్ని కానీ కన్స్ట్రక్షన్ చేయకుండా అవుట్ సైడ్, సిటీకి అవుట్ సైడ్ ఉండేలాగా చూడాలి. నెక్స్ట్ రోడ్ ట్రాఫిక్ షుడ్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ టు ఫ్రమ్ అన్నెసరీ బ్లోయింగ్ ఆఫ్ హార్న్స్. కొంత అన్నెసరీగా హార్న్ని యూస్ చేయడం కావచ్చు, సైరన్స్ యూస్ చేయడం అనేది కూడా మనము రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు. ద టైమ్ స్పేసింగ్ బిట్వీన్ ఆఫీస్ అవర్స్, స్కూల్ అవర్స్, థియేటర్స్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు మినిమైజింగ్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్. కాలేజ్ అవర్స్, స్కూల్ అవర్స్, నెక్స్ట్ ఆఫీస్ అవర్స్ అన్నీ కూడా జనరల్గా ఎక్కువ 9 to 4, 9 to 5 అలా పెడతారు. అలా కాకుండా కొన్ని కొంచెం చేంజెస్ చేశారనుకోండి, ఆఫీస్ అవర్స్ లేదా స్కూల్ అవర్స్ కొంచెం చేంజ్ చేయడం వల్ల ఒకేసారి మనకి ఎక్కువ నాయిస్ క్రియేట్, అందరూ కూడా ఒకేసారి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు కావచ్చు, సో అందరూ ఒకేసారి రోడ్ మీదకి వచ్చేస్తారు ఇళ్ళలోకి వెళ్ళడానికి. సో అలా మనకి ట్రాఫిక్ జామ్ అవడము లేదా నాయిస్ క్రియేట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడ టైం స్పేసింగ్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే వీ కెన్ రెడ్యూస్ సమ్ నాయిస్. ఓకే, అండ్ నాయిస్ ఫ్రీ జోన్స్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. హాస్పిటల్స్, నెక్స్ట్ మెడిటేషన్ సెంటర్స్ని మనము నాయిస్ ఫ్రీ జోన్స్గా, అంటే అక్కడ కంపల్సరీ నాయిస్ వల్ల పేషెంట్స్ ఇబ్బంది పడవచ్చు, అండ్ మెడిటేషన్ సెంటర్స్లో కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ చుట్టూ ఉన్న ఏరియాని మనం నాయిస్ ఫ్రీ జోన్గా మనము మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ ఇండస్ట్రీస్ కంపల్సరీ సిటీకి అవుట్స్కట్స్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసేలాగా ఇట్ విల్ బీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీస్ అండ్ టౌన్స్. నెక్స్ట్ ట్రాఫిక్ వల్ల మనకి నాయిస్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఆ ట్రాఫిక్ని మనం డైవర్ట్ చేయాలి ఇంటూ డిఫరెంట్ సబ్వేస్. సో అలా సబ్వేస్ వాళ్ళకి మనము డైవర్ట్ చేయడం వల్ల ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేస్తూ అలాగే నాయిస్ని కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద methods of minimizing noise pollution. So this completes the total chapter, the waves and sound. సో ఇందులో మనకి నాయిస్ పొల్యూషన్కి సంబంధించి 3 questions, సోర్సెస్ మీన్స్ కాజెస్, ఎఫెక్ట్స్ అండ్ మినిమైజింగ్ మెథడ్స్. ఇట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్, సో నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా కేర్ఫుల్గా చదవండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.